Hello. Morgan. Also, and Morgan. Mughal city and yeah, Achal, we lautet the title and Mughal city and Sir, das Titel, das Titel des Buchs ist Beloved Delhi und a Mughal city and her greatest poets. aha. Phone Saif Mahmood. Saif Mahmood, okay. Ja, sir. Und das ist interessant, meinst du? Tut mir leid, sir. Ja, und das ist auch sehr interessant, das meinst du? Yes, sir. Sehr interessant. Das ist über Poetry und Poets von Delhi. Ah, okay. Then I'll have to see if I can get hold of it. Ja, sir. It's a sehr, sehr nettes Buch. Ja, sehr interessant. Ja, sir. Sehr, sehr interessantes Buch und Sie sollen auch lesen. Ja, ich möchte mal das versuchen. So, morgen alle. Ich habe gute und schlechte Nachrichten für euch. Oh, So, So, was möchtet ihr dann am Anfang hören? Sir, Die gute schlechte Nachrichten Ja. zuerst. ja, schlechte erst und dann gute. Ja, Die, sir. die schlechte Nachricht ist, wir können Unterricht bis 12 Uhr machen. Okay, kein Problem. है. super. Super. Yeah. Das ist die schlechte Nachricht. Also ich habe gesagt, 11:30 beginnt mein anderes Meeting, aber das findet nicht mehr statt. Wir können unsere übliche halbe Stunde weitermachen. Das ist die schlechte Nachricht. Und gute Nachricht. Es gibt kein Meeting. Okay. Was? Es gibt kein Meeting. Ja, ich habe kein Meeting. Also das ist How dann do you die. say that you make fool of us? What do we say that auf Deutsch? Wie bitte, Aditi? Also du machst das dummer. Ist das richtig? Sie machen uns dummer. Nein. Ja. आपने हमें Ja. जल्दी बुलाने के लिए किया. Ah, sir. Ah, ja, aber das war wirklich nicht absichtlich. Also, I did not- Honestly, I didn't mean that. Of course, I have proof to show you. Not that I need to show you, but I have proof to show you. This message canceling the meeting came late last night. Came very, very late last No night. problem. Oh, and I just don't know why these people can't message me on a Saturday to plan these. But then they always do things like this. In a moment, I'll show you this message here. But subject, postponement of online virtual conferencing. Sir/ma'am, due to technical reasons, online virtual conferencing through Microsoft Teams scheduled to be held on Monday, the 24th May 2021 has been postponed. The new schedule of the online virtual conferencing will be announced in due course. Kindly share name and details of etc. who have agreed, etc., and so on. Stay safe. You could have said please. No? You didn't even say please. Stay safe and stay healthy. Regards, etc. And this came late last night. What's up? So if he had told me a little earlier, I could have informed you. But then I came to know late last night. Very late. The last thing that I checked, एक बार message देख लेता हूँ. That's when I saw this message. So, well, this happens. What else to do? And these people are always like that. Government assumes that people exist for them, and it's not the other way around. That the government exists for the people is never ever assumed. The people exist for the government. So, hello, where you come from? Hallo, Sir. Ja, so funktioniert dann die Regierung. Yeah, so let's get started. Anyway, उनके बारे में बात करने की कोई, let's not waste time on that. ऐसे ही होता है.
So, क्या करें अब? Anyway, it's a relief that mein Unterricht ist nicht gestört. So, wo sind wir? Stehen geblieben. Nee, wo sind wir? Wo sind wir? Bei welchem Modul waren wir? Ah ja, hier. Audio hast du bereit auch? Abi, Ja, Sir. das Audio hast du denn bereit? Das muss ich durch die App spielen, Herr. Nee, nicht für das Lehrbuch, ich meine für das Arbeitsbuch. Ja, das habe ich schon hier. Okay, wir wollen hier mal versuchen, das ist hier Modul 6, Modul 2, Lektion 6, Audio Nummer 24. Okay, Sir. Und die Aufgabe hier ist, wir hören hier zwei Beschreibungen dieser Grafik. Und wir sollten uns jetzt hier entscheiden, welche Beschreibung gut ist und welche nicht. Und warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Also wir sollten das ein bisschen bewerten. Und warum? Audio 4 und Nummer 24 ist das. Arbeitsbuch. Okay, Sir. Okay. Manchmal haben wir auch Probleme bei einer offiziellen Meeting oder bei einem seinem Zusammentreffen, wenn jemand etwas präsentiert mit Statistiken und Daten und sagt etwas darüber. Als Zuhörer manchmal, nicht sehr oft und nicht immer, Aspekt neu. C1. Mittelstufe Deutsch. CD zum Arbeitsbuch. Ja, Sir. ja, okay. Manchmal verstehen wir nicht, was die Daten und Statistiken, die Figuren bedeuten, erstens. Und zweitens verstehen wir auch die Interpretationen nicht. How a person who has presented the data, how that person has interpreted it. That also we don't understand. Und dann stellen wir auch viele Fragen. Und manchmal ist die Sache so einfach. So later on we feel very stupid. I could have seen that for myself. So hier haben wir eine Grafik. And in this graphic, there's some data given to you here. For example, if you see this data, 39%, 37% und so weiter, und das Alter hier, 18 bis 25, am höchsten. Und 22%, 60 Jahre und älter. Worum geht es hier? What is this 39%, 18 to 25, 22%, 66 und älter? Eigentlich hier geht es um das Essen. Für die hier, was bedeutet das Essen? Und für die hier, was bedeutet das Essen? Und für die anderen auch inzwischen. Das ist das Thema hier. This is especially for the benefit of Aditi, who missed out that topic. Von Essen, Nahrung und gesundes Leben und so weiter. So, jetzt. Wir haben das am Samstag diskutiert. Das war eine Lektion. Und das haben wir auch schon diskutiert, ja, vor 2 Wochen etwa. Okay, ich war nicht da. Ja, also du warst leider krank, ne? Deswegen. So you missed that out, so that's okay, no problem. We can catch up on that topic. Und das war auch sehr, sehr, sehr interessant, was man essen soll und was nicht und so weiter.
Sir, So if, Nebensache ist eine supporting thing. ja, also Essen ist nicht, für mich nicht wichtig. It's yeah. It's, Nebensache, like not so ja, important. das ist nicht die Hauptsache. Ich konzentriere mich nicht auf das Essen. Während ich esse, spreche ich oder chatte ich mit meinen Freunden auf WhatsApp. Mhm. Aspekte neu. Ja, Und Okay. Sir, einen Moment. Blättere ich eine Zeitschrift. Was heißt blättere? blättere. Das Blatt, Page. einen Moment, das kann ich ja zeigen. Das ist ein Blatt Ja, und das ist Blatt 2, ja. Blatt 3, Blatt 4. Ein Sir, to Blatt go through the hat zwei pages, Seiten. Einen Moment, ein Blatt hat 2 Seiten. Yes, sir. Okay. Und das ist meine Zeitschrift. Ich blättere so durch die Zeitschrift. to turn the pages or to go through the pages. Yes. Sir, own Das ist American, na? blättern. Own American. Ohne? American. Without noticing, just turning the pages. Nein, das kann man nicht sagen. Vielleicht lese ich es auch sehr schnell. Okay. So, ich blättere durch das Buch, ich blättere durch die Zeitung, ich blättere durch die Zeitschrift. I'm flipping through the pages. The word Blatt ist aus der Natur. Ein Baum hat viele Blätter. Die Blätter eines Baumes sind grün. So das hier heißt Was? was? Ein Baum hat viele Blätter. Ja, ein Baum hat viele Blätter und diese Blätter eines Baums sind sehr meist grün. Ein Baum hat grüne Blätter. Viele grüne Blätter. The So, was ist branches. ein? Nein, viele grüne Blätter. Alle Blätter eines Leaf. Baumes sind Leaf. grün. Leaf. Und das ist hier ein Blatt. One leaf. If you're calling out the word precisely in the terminology that is to be used, then this is one leaf with 2 sides. Remember, every leaf on a tree also has 2 sides. Yes, sir. So the correct word, instead of saying flipping through the pages, I leaf through a newspaper. I leaf through a magazine. That is the absolutely correct word here, blättere. Okay, sir. So this verb is blättern, to leaf through. That means you're turning it pages by pages. So one leaf after the other. Okay. Ja, verstanden. It comes from nature. Ja, jetzt 24, Avi, du hast das Wort und du hast das Audio. Okay, sir. Kapitel 6. Gesund und munter. Modul 2. Übung 3b. A. Ja, also ich fange an. In der vorliegenden Grafik geht es um das Thema Essen. Man hat Menschen im Alter von 18 bis 66 Jahren dazu befragt. Über 30% der Personen sagen, dass sie essen und dabei etwas anderes machen. Ich meine die Ja, was ist denn los? Ja, Sir, Sie haben gesagt, über die Leute, das ist ja 36 bis 45. Ja,
Und das alten ist Menschen, etwa 30%. und älter waren. Ist noch nicht fertig. Die Befragten Richtig? sollten etwas zu ihren Essgewohnheiten sagen. Interessant ist, dass sich einige Menschen nicht zu 100% auf ihr Essen konzentrieren, sondern neben dem Essen zum Beispiel Fernsehen oder im Internet surfen, eine Zeitschrift lesen. Dieses Verhalten kann man deutlich bei den jüngeren Menschen beobachten. Denn 39% der 18- bis 25-Jährigen und 37% der 26- bis 35-Jährigen sagen, dass sie neben dem Essen gleichzeitig etwas anderes tun. Im Gegensatz zu den Jüngeren liegt die Gruppe der älteren Personen deutlich unter 30%. Nur 23% der 56- bis 65-Jährigen und 22% der Menschen ab 66 Jahren sagen, dass Essen nur Nebensache ist. Ich finde das interessant, denn in meinem Land würden die Zahlen viel höher sein. Bei uns läuft der Fernseher eigentlich den ganzen Tag, auch beim Essen. Modul 3, Übung 2. Hallo? Ja? Ist es zu Ende? Nein, noch nicht, ne? Okay, soll ich noch einmal spielen? Also bei der Einleitung steht, hören Sie 2 Beschreibungen der Grafik. Okay, Sir. So, haben wir diese 2 auch gehört? I thought we only heard 1. Ja, vielleicht. Wie lange dauert das Audio? Kannst du das rausstellen oder rausfinden? 2 Minuten 4 Sekunden. So, gab es wirklich 2 Beschreibungen? Es gab keine. Also ich habe das nicht mitbekommen. I could not get the second opinion. 2 descriptions. Ja, kannst du das nochmal abspielen? Ja, Avi, please? Ja, Sir. Kapitel 6. Gesund und munter. Modul 2. Übung 3b. A. Ja, also ich fange an. In der vorliegenden Grafik geht es um das Thema Essen. Man hat Menschen im Alter von 18 bis 66 Jahren dazu befragt. Über 30% der Personen sagen, dass sie essen und dabei etwas anderes machen. Ich meine die 18 bis 35 Jahre alt sind und 46 bis 55 Jahre alt sind. Alle anderen liegen unter 30%. Ich glaube, dass es den jungen Leuten zu langweilig ist, nur zu essen. Und die alten Leute sind meistens alleine und wollen nicht einsam sein. B. Okay. Ich möchte einige Informationen aus der Grafik mit dem Titel Essen ist oft Nebensache vorstellen. Die Techniker-Krankenkasse hat dazu erwachsene Deutsche befragt, also junge Leute ab 18 Jahren, bis zu alten Menschen, die 66 Jahre und älter waren. Die Befragten sollten etwas zu ihren Essgewohnheiten sagen. Interessant ist, dass sich einige Menschen nicht zu 100% auf ihr Essen konzentrieren, sondern neben dem Essen zum Beispiel Fernsehen oder im Internet surfen, eine Zeitschrift lesen. Dieses Verhalten kann man deutlich bei den jüngeren Menschen beobachten. Denn 39% der 18- bis 25-Jährigen und 37% der 26- bis 35-Jährigen sagen, dass sie neben dem Essen gleichzeitig etwas anderes tun. Im Gegensatz zu den Jüngeren liegt die Gruppe der älteren Personen deutlich unter 30%. Nur 23% der 56- bis 65-Jährigen und 22% der Menschen ab 66 Jahren sagen, dass Essen nur Nebensache ist. Ich finde das interessant, denn in meinem Land würden die Zahlen viel höher sein. Bei uns läuft der Fernseher eigentlich den ganzen Tag, auch beim Essen. Ja, jetzt haben wir 2 Meinungen hier, 2 Beschreibungen. Habt ihr alle das mitbekommen? Einmal war diese Frau und einmal dieser Mann am Ende. Yes, sir. Sie haben diese Grafik, die vor uns jetzt liegt oder steht, beschrieben. Habt ihr das alles mitbekommen, all of you? Did you get the whole descriptions of what they said?
Yes, sir. Ja. Yes, aber viele Information und schneller, ja. Ja, natürlich, das Ja. natürlich. Also wenn Aber- Sie langsam sprechen über diese Statistik, das ist ja ein bisschen nicht klar. Aber insgesamt, es ist klar. Ja, Ja. aber noch wichtiger, ich betone darauf, das ist C1, also langsamer geht es nicht. Yes. C1, this is natural speed. Anything slower will pull you down to B2 or B1, or rather push you down there. Und das wollen wir nicht. Aber es gibt viele Statistics hier, ja. Ja, die Statistiken liegen vor uns. Also Sie haben nicht über die Statistiken gesprochen. Sie haben die Grafik beschrieben. They just described what they saw. And that is what we are trying to catch. So, welche Beschreibung ist gut, welche nicht? Abi, bitte noch einmal. Noch einmal. Okay. It's a little dicey with the pictures. I told you that at the beginning with such details. Gesund und munter. Modul 2. Übung 3b. A. Ja, also ich fange an. In der vorliegenden Grafik geht es um das Thema Essen. Man hat Menschen im Alter von 18 bis 66 Jahren dazu befragt. Über 30% der Personen sagen, dass sie essen und dabei etwas anderes machen. Ich meine die 18 bis 35 Jahre alt sind und 46 bis 55 Jahre alt sind. Alle anderen liegen unter 30%. Ich glaube, dass es den jungen Leuten zu langweilig ist, nur zu essen. Und die alten Leute sind meistens allein und wollen nicht einsam sein. B. Ich möchte einige Informationen aus der Grafik mit dem Titel Essen ist oft Nebensache vorstellen. Die Techniker-Krankenkasse hat dazu erwachsene Deutsche befragt, also junge Leute ab 18 Jahren, bis zu alten Menschen, die 66 Jahre und älter waren. Die Befragten sollten etwas zu ihren Essgewohnheiten sagen. Interessant ist, dass sich einige Menschen nicht zu 100% auf ihr Essen konzentrieren, sondern neben dem Essen zum Beispiel Fernsehen oder im Internet surfen, eine Zeitschrift lesen. Dieses Verhalten kann man deutlich bei den jüngeren Menschen beobachten. Denn 39% der 18- bis 25-Jährigen und 37% der 26- bis 35-Jährigen sagen, dass sie neben dem Essen gleichzeitig etwas anderes tun. Im Gegensatz zu den Jüngeren liegt die Gruppe der älteren Personen deutlich unter 30%. Nur 23% der 56- bis 65-Jährigen und 22% der Menschen ab 66 Jahren sagen, dass Essen nur Nebensache ist. Ich finde das interessant, denn in meinem Land würden die Zahlen viel höher sein. Bei uns läuft der Fernseher eigentlich den ganzen Tag, auch beim Essen. Okay, also einmal die Frau am Anfang und dann jetzt der Mann hier. Sie beide haben über diese Grafik gesprochen. So, welche Beschreibung glaubt ihr ist gut und welche nicht? Und in welcher Form sind diese Beschreibungen uns erzählt, uns weitergegeben? Wie hat die Frau diese Beschreibung gemacht? Ja, Sie meinen wieder Mann oder Frau? Die Frau zuerst und dann der Mann. Okay. Ja. War das gut, was sie gesagt hat? Also die Beschreibung, nicht den Inhalt, aber die Beschreibung overall? What was the description like? Did it sound easier on the ear and quicker, better than Yeah. So, ja, die anderen, Aditi sagt ja. Abi und Anchal, was meint ihr? Ja, eigentlich die jungen Leute, die zwischen 18 und Moment, keine Interpretation, Abi, keine Interpretation. Was die Frau uns erzählt hat, wie war diese Beschreibung? ja, die jungen Leute sind junge Leute sind langweiliger als die alten. Das ist, nee. Hier, es geht hier darum nicht. Hier geht es darum, wie diese Beschreibung von der Frau war.
how was this description of the lady? Not what did she describe. How was Ja, it Sir, described? das war okay. Und von dem Mann? Ja, gut. Hat Schwedisch gesprochen. Aha. Er hat kurz gesprochen. Aha. Nein, er hat Schwedisch, also viele ganz Informationen. schnell. Ja, und ganz schnell auch. Ja, Okay. und er hat gesagt, die Quelle auch von Techniker Kranken. Yeah, okay. Now let me rephrase my question or reframe my question. Ich stelle die Frage anders. Welche der zwei Beschreibungen ist objektiv und welche ist subjektiv? Welcher ist sachlich und welcher nicht sachlich? Erste Beschreibung ist objektiv und zweite ist subjektiv. Well done, Abhi, very well done. That's all good. Die erste Beschreibung ist sehr, sehr objektiv. Was meinen wir hier objektiv? Yes, sir. Gleiche Frage. Was ist denn objektiv? Was meinen, also was verstehen wir darunter? Das war eine objektive Beschreibung. Der Mann war eher subjektiv. Also was bedeutet denn hier, der Mann war eher subjektiv? Subjective description and objective description. Die Frau war auf dem Punkt eigentlich und sie hat eigentlich kurze Wege, kurze Wege, kurze Wege genommen. Ja, Aber der Mann hat eigentlich richtigerweise diskutiert und das war auch zu lang und das war subjektiv. also subjektiv, was meinst du unter subjektiv, Abhi? Ja, im Subjektiv, da gibt es auch viele Grafik und viele Ursachen. Und What makes you think it's subjective? Warum denkst du, dass die zweite Beschreibung mehr subjektiv war und nicht objektiv? Also du hast richtig gesagt, objektiv und subjektiv. Warum hast du also so reagiert? Also die erste war objektiv, die zweite war subjektiv. ja, erste war eigentlich auf den Punkt, to the point, sir. Yes, genau. Und die zweite? Zweite war, da Was? gibt es viele Informationen. Was? Ja, da gibt es ja was? Viele Informationen. Also waren diese Informationen statistisch uns präsentiert oder war auch seine Meinung hier geäußert? Nein, Er hat Statistik auch weiter gezeigt. seine Meinung äußert. Ja, deine Meinung und was er dann dazu sagen möchte, das hat er dann hier geäußert. Stimmt? Ja. So when you give your own opinion, when you interpret, and when you try to understand the meaning of figures given here from your personal point of view, such a description is called a subjektive Beschreibung. Objektiv bedeutet, you are looking at that description as an object from a distance. Und man beschreibt, was man da sieht. That's all. But what you see, wenn man das von innen beschreibt oder man versucht, eine Interpretation oder diese Statistiken weiter zu erklären, dann ist es eine subjektive Beschreibung. Die meisten Jungen
Für die meisten Jungen ist das Essen oft Nebensache. Eigentlich viele der Menschen, die unter 26 Jahre alt sind, legen keinen Wert auf das Essen. Das zeigt uns die Statistik. Dagegen, die älteren Leute konzentrieren sich auf das Essen. Danke. Das ist die objektive Beschreibung. Ne? Objektive Beschreibung. Denn subjektiv for the same thing. Viele der Menschen, die unter 26 Jahre alt sind, legen nicht viel Wert auf das Essen, weil sie vielleicht kein Interesse, so viel Interesse an die Nahrung haben. Ihnen ist die Arbeit wichtiger, ihnen sind die Freunde wichtiger. Also sie beschäftigen sich vielleicht mit dem Handy, mit dem Fernsehen, mit der Zeitschrift. Dagegen wissen die älteren Leute, dass Essen sehr, sehr wichtig ist. Sie essen langsam. Sie möchten nicht viel Zeit, also nicht viel Wert auf die anderen Sachen geben. Sie konzentrieren sich auf das Essen. That is my interpretation. So that will become subjective. So die beiden Beschreibungen hier waren gut, aber es kommt darauf an, wie man das akzeptiert. So which one would you prefer? Eine sachliche Beschreibung, also eine objektive Beschreibung oder eine subjektive Beschreibung? Oh, sachliche. Nein. Sachliche, okay? Und Sachliche kommt dann unter Objective oder Subjective? sachlich, from the point of view from what you see, factual. Objective. Factual. Yeah, factual. Factual is objective. No? Objective. Okay, yeah. Okay. The other one, subjective. Subject from one's own opinion. Also nicht sachlich. You have facts, yes. But then you start interpreting the facts. You start putting in your own opinions. So, das ist nicht sachlich. Das ist nicht sachlich. So, welcher ist gut und welcher nicht? Also, objektive ist gut. Ist besser? No. Subjektive ist gut. Sir, subjective. Subjektive Beschreibung ist gut, ja. Ja, subjektive. Ja, Sir, subjective. Ja. Das ist besser. Aha. Ich, Abi, was ich, meinst meine, du? ich meine auch subjective. Subjektiv, Aditi, subjektiv. Abi? Ja, Objective. subjektiv, das finde ich besser. Das war ja auf den Punkt. Und Also im objektiv. Punkt Und, ja. Warum glaubt ihr, das ist dann dieser Aspekt hier? Ja, also wir denken nur an die Hauptsache, was genau sagen wollte, was sie eigentlich sagen wollte. Aber hier im B gibt es auch die Meinungen der Person. Ja. Aha. Und das ist nicht gut, meinst du? Ja. Warum nicht? Ja, Meinungen kann verändert werden. Also das kann ja different sein. Das kann ja Unterschied Anders sein. Also Hauptsache ist die Grafik, das haben wir schon im 1 bekommen. Mhm. Ich denke anders. Ja. Verschiedene Personen haben verschiedene Meinungen. Also wenn wir an allen Personen konzentrieren, dann wäre es nicht gut. Okay. Anil? Ja, Vertrittst du auch diese Meinung? Are you also the same opinion? Do you also represent the same opinion?
Ja, ich bin auch auf gleicher Meinung, Ja, was use the genitive here, Anil. Ich vertrete auch dieser Meinung. ich vertrete auf dieser Meinung, was Jawohl. Abi hat gesagt. Ja. Ja, ja, ich, ich musste wissen, nur über sachliche Dinge, okay? Mhm. Sachliche Dinge und äh, subjektive Meinung ist individual perspective, and individual perspective is anderes von anderen Leute. Mhm. Okay. Ja. Achal und Aditi, ihr beide haben gesagt, subjektiv ist besser. Also diese Bewertung ist besser. Wenn man das subjektiv bewertet, ist es besser. Warum glaubt ihr das so? Sir, also wenn man eine Statistik darstellt, das ist ja gut mit Fakten und aller Informationen zu zeigen, aber wenn man das ja eigene Meinung auch gut äußert, dann gibt es ja auch weitere Informationen. Und wie haben Sie die Definition gesagt? Objektive Beschreibung, denn wenn seeing the thing something from distant. Und subjektiv, when you use your own personal interpretation and statistics, um weiter zu erklären. So, bei dieser Definition auch finde ich subjektive Beschreibung ja ganz gut. Ich glaube, das ist im Tief, das ist im Detail. So, ja, auf diese Definition glaube ich, es ist ganz gut für diese Lesende, für diese hörende Personen auch, ja, wenn sie die alle Informationen ganz im Tief hören. Gut. Und, Achal? Ja, Sir, ich stimme Aditi zu. Mit eigenen Opinion kann man Meinungen. ja mit eigenen Meinungen kann man die Dinge besser erzählen oder erklären. Ja, und ich denke, diese subjektive Beschreibung hat man hands-on Opinion. Ja, Ja, hands-on ist okay. Hands-on ist okay, ja. Das ist gutes Deutsch, ja. Aha. Also, manchmal, ich erkläre euch, warum ich diese Frage stelle. Manchmal sehen wir viele solche Statistiken heutzutage, vor allem im Fernsehen, über diese Pandemie. noch einmal bitte. Heutzutage sehen wir fast also nicht fast, also immer, jeden Tag diese Daten und Statistiken und diese statistischen Figuren, Daten, Zahlen im Fernsehen über die Pandemie. Ja. ja, So, was sollte damit gemacht werden? Nur das so zeigen und stumm bleiben, damit wir das analysieren könnten? Oder brauchen wir jemanden, der das für uns macht, die Analyse? Oder soll der Journalist das sachlich präsentieren? Ja. Was meint ihr? You have this data every day on television. Ja, nicht nur die Statistik, sondern auch eine Erklärung dazu. Auch, Ja, auch eine Meinung dazu und auch die Ratschläge. Was sollen wir dagegen tun? Sir, ich denke, dass die Statistics und Data sind nicht richtig immer. Ja. Ja, okay. Also Ja, stimmt. die Beschreibung ist richtig. Nochmal. Ja, das stimmt. But I agree with you there. But hier, es geht nicht ob die Figuren, also darum, ob die Figuren richtig sind oder nicht, die Zahlen richtig sind oder nicht. Hier geht es darum, soll man das interpretieren?
Should it be said that 18 bis 25-jährige Leute, Menschen in der Welt oder der Befragten konzentrieren sich nicht auf das Essen. Essen ist Nebensache für diese Leute. Und ich erkläre auch oder gebe meine Gründe, warum das so ist. So you think that is necessary, or shall I just simply say 18 bis 35-Jährige, etwa 38% der Befragten, it can be alle Menschen, 38% of the people asked. In my data, I asked 100 people, so 38 of them said, no, I do my WhatsApp, I look at my Facebook then. I just eat what is in front of me. So for such people, they don't eat healthy manner. I'm starting to interpret. They don't care what to eat. They don't look after their health on their other things. Und deshalb leiden sie mehr an mehreren Krankheiten. So, brauche ich das extra zu erzählen oder soll ich das nur sachlich präsentieren? Es ist allen die weitere Information aufzugeben. Yeah, then I tell you here, wenn man schon 56 Jahre alt und älter ist, dann denkt man eigentlich an die eigene Gesundheit und konzentriert sich mehr auf das Essen, an die Nahrung, mehr als die Menschen, die halb so jung sind. Mehr als die Menschen, die Halb so jung sind. So see, these are the people who are half the age of these people. Correct, 56, 25. 25 is half of 50, right? yeah. So 65 and older is half of, is double of 35. So when people who are half the ages of these here in highlighted part, they are not worried about their food. Only when you start getting older, that you start looking at food. Also, esse ich wirklich was gesund ist? Can I interpret it in that manner? So ist da eine sachliche, also ist hier eine subjektive Interpretation gerecht? Is it fair? So that is what is being asked here. If we start interpreting this graphic, if you interpret it sachlich, what will happen? You are giving a complete picture. Objective, complete picture. Subjective would mean each Complicated? you will analyze it in every aspect. Schon wenn man 35 Jahre alt ist, die nächsten 10 Jahre oder Jahren konzentriert man sich auf das Essen, auf die Gesundheit, weil man hier vielleicht schon eine Familie hat, Kinder hat und die Kinder müssen auch ein Beispiel bekommen. Die Eltern essen gut, sie essen gesündlich, sie machen viel Übung, körperliche Übungen, sie sind fit, ich muss auch fit sein. Also sie machen das eher für die Kinder, damit die Kinder ein Role Model haben. Do you think that interpretation is all right? Why are people between 36 and 45, it has fallen from 37, 39. For them, Essen is kein Nebensache. Essen becomes important for them. Why this age group has come down to 28? If I start analyzing, is it sachlich oder subjektiv? Objektiv oder subjektiv?
Which one would you prefer now? Why is it that this number has fallen? Why has that percentage come down for this age group? 36 bis 45. Remember, Essen ist auf Nebensache, ist es, ist die Überschrift hier, der Titel hier. So 39% of this age group thinks Essen ist Nebensache. And only 22% of this age group thinks Essen ist Nebensache. Nein, for them Essen ist Hauptsache. Can I ask you, why has this come down? So how can I describe this? Sachlich or nicht sachlich? Nicht sachlich. Natürlich. So Ja. from that point of view, wenn man das aus dieser Perspektive sieht, da brauchen wir auch eine subjektive Beschreibung. Und den Grund habe ich auch hier genannt. I mentioned the reason. It's possible that in this age, 36 and 45, viele Eltern, sie haben schon Kinder. Und die Kinder brauchen ein Role Model. Nur wenn die Eltern gut und gesund essen und fit bleiben, wollen die Kinder auch diese Eltern nachahmen. They want to imitate the parents. So they also eat a healthy manner. But once the children have grown up, by 45, many people would have a teenage daughter or son who are already settled in a way in life to eat and so on. Remember, the statistics are for Germans, not for Indians. So then they become slightly more relaxed, and they also start doing things which their teenage people, their children are doing, and they care a little less about food now. 55 ist dann schon das Rentenalter. It's the age of pension. They stop work almost. Some of them have given up their jobs or would like to. That's when Gesundheit becomes important. And the number of people who think, percentage of people who think Essen ist Nebensache falls. So do you think that subjective description is necessary here? Because I'm giving you a reason here, warum die Zahl hier nach unten gegangen ist. Abgenommen hat. Brauchen wir so eine Interpretation? Brauchen wir so eine Beschreibung, um die Fakten besser zu verstehen? Oder sollen wir nur bei diesen Zahlen und Daten bleiben? And that was the object of this exercise. Okay, sir. Now we have broken weitere Information out. Okay, if I tell you this, then you'll start thinking more, correct? Yeah. Und wie ist die Lage bei uns in Indien? Und dann sind wir schon dazu gezwungen, weitere Gedanken zu machen. Man denkt sofort an sein eigenes Haus. Wie ist es bei mir zu Hause? Lebenslang hat meine Eltern mir gesagt, Essen ist wichtig. Bitte konzentriere dich auf das Essen. Ein Handy war nicht erlaubt beim Essen. Der Fernseher wurde immer ausgeschaltet beim Essen.
Und beim Essen gab es immer eine Familiendiskussion. So when you talk about that in the Indian situation, then this number would fall. This will come down. Of course, now, at least in the big cities, it's about the same. Würde ich sagen nicht. Würde ich wagen zu sagen, I would dare to say. Was glaubt ihr? Stimmen diese Fakten, diese Statistiken, diese Zahlen oder diese Statistik, Entschuldigung, diese Statistik, die Zahlen auch für Indien? Eurer Meinung nach, wie können diese Statistik oder diese Daten, diese Fakten, diese Zahlen für Indien lauten? What would you say? Ja, Sir, ich bin der Meinung, es ist gleich wie auch wie in Indien auch, weil die Junge und die Erwachsene, sie einfach sehen das Fernsehen mehr und nicht achten auf das Gesundheit. Das ist ja 18 bis 25, 20. ja. Aha. Und die alten Leute, ja. Und wie ist es bei den alten Leuten? Sehen diese Leute fern? Mehr fern? Ja, ja. Also diese Zahl stimmt nicht für Indien, meinst du? Die Statistik mit die alten Leute, ja, diese Information ist nicht gleich wie bei uns. Aha. Hier die alten Leute, sie sehen auch viel fern. Beim Ja, Essen. Sir. Beim Essen. Moment. Beim Essen. Nein. Ja, also das heißt nicht, dass sie achten auf ihr Essen nicht, aber sie sehen auch das Fern während des Essens. Ja, aber ist Essen eine Nebensache für diese Leute? Nein. Überhaupt nicht. Nicht eine Nebensache. Ich bin der Meinung, dass sie sehen das Fern während des Essens. Also Essen ist Hauptsache, dann ist die Zahl richtig. Essen ist, ja, Hauptsache, also die Zahl ist richtig. Remember this title. Nein, Essen ist nicht eine Nebensache mit den alten Leuten. Also Ja, meine Eltern, sie sehen auch Fern während des Essens, aber nicht, aber das Essen ist nicht die Nebensache. also die konzentrieren sich auf das Essen. Yes, ja. So, Und auch die Nachrichten über die Corona. ja, natürlich. Also wir sprechen nicht von diesen Zeiten. Normal. Ja. So, wie ist es denn normal? So, bei Dinner Time, is it a sacred time nur für das Essen? Oder das ist Ja, heutzutage passiert es überhaupt nicht. Aha. Auch bei den Alten. Yes, sir. Was, Sir? Was, Aditi? Was passiert nicht? Er hat Was passt gesagt, nicht? also die alten Leute auch, also für die alten Leute spielt das Fernsehen auch eine wichtige Rolle. Oder Aha. das Internet. Meine Eltern wie sagt man, spending the time? Verbringen. 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 Meine Eltern verbringen ihre so viele Zeit bis zum spät in der Nacht auf dem Facebook und WhatsApp. Ja, das stimmt. Meine Mutter auch. Ich bin so froh, dass sie sind nicht auf Instagram, sonst werde Ja, ich meine Mutter sucht Cookery-Shows. Ja, und meine Mutter, ja, genau, ja. Online Cookery, Online Cooking. ja, okay. Ja, ich stimme mit euch zu. Also was sagen Abhi und Anil dazu?
Was sagt ihr beide? Ja, Sir, wenn wir jung sind, dann haben wir eigentlich viele Sachen, zum Beispiel die Arbeit oder ja, Multitasking. ja viele Multitasking. Ja, Und dann Multitasking, wir ja. nicht richtigerweise auf dem Essen konzentrieren. Aber wenn wir älter sind, dann haben wir keine Interesse eigentlich. Und wir sind auch allein. Und wenn man allein ist, dann sieht man nicht fern, meiner Meinung nach. Und ja, wenn wir alt sind, dann denken wir, dass Essen sehr wichtig ist. Und wenn wir alt werden, dann haben wir auch viele Krankheiten. Dann verstehen wir die Wichtigkeit des Essens. Und dann essen wir eigentlich richtigerweise und konzentrieren wir auch auf Vitamine oder Mineralien. Ja, Ja, okay, ganz bewusst essen wir. ja, Sir. Ja, stimmt. Das stimmt, Abi. Also, obwohl die Statistik was anders zeigt, und wir sprechen hauptsächlich von den Großstädten. Bitte nicht vergessen, die Statistik ist aus den Großstädten. Das ist nicht aus dem Land, nicht aus den Kleinstädten, nicht aus den Dörfern. Ja. Großstädten bedeutet big Big Ja. cities. Ja, Das heißt Delhi, Bangalore, Mumbai und so. genau. But okay. Aber nicht aus den kleineren Städten oder Dörfern. So hier, Internet, Zeitschrift. Das ist nur für die Großstädten gültig. So we have to take a lot of things into mind, wenn wir etwas nicht sachlich präsentieren. If you're subjective, you have to first define this. Where was this survey done, diese Umfrage? Auf dem Land oder nur in einer Großstadt oder in vielen Großstädten? In welcher Großstadt? War das in Bengaluru oder war das in Hyderabad oder war das in Delhi, Mumbai, Kolkata? Because city preferences would also change. You're talking about big cities. And then what about the rural sector? In einem Dorf, in einer Kleinstadt? Da spielt das Essen Gewohnheit wichtige Rolle. Yeah. So if you look at such topics, das ist dann Lektion 6, das ist über das Essen, Gesundheit und so weiter, then it becomes very varied. Und vor allem, wenn man einen Vergleich macht. I don't expect anything like this in the oral exam, but suppose you are given a picture and you have to describe this picture to your partner bei der Prüfung. So, welche Form würdet ihr wählen? Sachliche Beschreibung oder nicht sachliche Beschreibung? ja, ich denke, es ist subjective hier. Aha. So you would choose a subjective description. Beschreibung, also sachliche Beschreibung. Nee, nicht sachliche Beschreibung. Ja, ja, wir haben Statistics shown hier. Ja. Okay, dann ich schreibe subjective. Okay. Is this richtig, sir? Hey, it's your opinion here. Hmm. It's your opinion. See, remember, in an exam, oral exam, you have to be now, you're given an Aufgabe. Hier ist ein Grafik. Bitte seht mal diese Grafik gut an und beschreibe diese Grafik. You're not told do it subjective, do it objective. Which one would you choose now? You have to describe this. So how would you do it? Right, so then we have a problem. Because unser Partner hat diese Grafik nicht.
Unser Sprechpartner oder Ansprechpartner hat diese Grafik nicht. So now you have to choose. Soll ich sachlich sein oder nicht sachlich? Und wir müssen schon in der Lage sein, das machen zu können. Auch zum Beispiel hier, Speiseplan, heute und früher. Wie ist es heute, wie sah es früher aus? Und es gibt Organisationen, die das lieben, also vor allem die Deutschen. The West loves these figures, the statistical figures. Per head intake of milk, per head intake of meat. They love to give these figures. Und eigentlich, das ist Regierungssache. Die Regierung hat das auch sehr gern. Jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch ausgewählter Lebensmittel in Kilogramm. Yearly. Yearly. The green is for 2012, the yellow is for 1970. And if you look at each of this, bread, Gemüse, Fleisch, Milch, Obst, Kartoffel, Zucker, Käse, Fisch, Butter, Eier, number of pieces. So 2012 96,5 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Aber 1970 war das nur 66 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Also heute, also in 2012, ist oder hat man viel mehr Brot gegessen als die Menschen im Jahr 1970. Dagegen aber heute trinken nur 83,2 Liter, also Gebrauch von Milch pro Kopf pro Jahr. Aber 1970 war das viel höher. So heute trinken, also in 2012, heute mit 2012, trinken die Leute wenig Milch oder weniger Milch. Obst hat man auch damals viel mehr gegessen als im 2012 und Kartoffeln auch. Aber heute isst man Käse, viel mehr Käse als also im 2012 hat man viel mehr Käse gegessen als im Jahr 1970. So if you look at these pictures, the Brot, Gemüse, 2012, Brot, Gemüse, Fleisch, Käse, Fisch sind höher als die anderen. So what would be your conclusions here? Sir, hier ich denke, Brot, es gab keine viele Optionen früher. Früher es gab keine viele Optionen. Heutzutage wir haben viele Optionen, okay? Und wir essen einige Brot. Und Kartoffel, okay, ich weiß, dass früher Kartoffel spielt sehr wichtige Rolle. Okay, Kartoffel ist gleich Staple Essen, Main Food. Ja, okay. Hauptgericht, ja. 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 Gleich Reis, okay. Ja. Ja, heutzutage wir haben viele andere Optionen, gleich
Pizza, noodle. Ja, also, Yeah, so was meinen die anderen? Also Kartoffel war einmal Grundnahrungsmittel, aber yeah. heute nicht. Ja, so das Essen muss leckerer sein, aber nicht gesunder heutzutage. Woher hast du dann diese Aussage gemacht? Und warum? Aus welchem Grund? Hier gibt es eigentlich Essen, die Leute Käse, okay, mehr als und sie essen Fisch, okay, und Brot, äh, Ja, Fleisch, Gemüse und Fleisch auch. ja, Gemüse und Fleisch. Also Ja? Milch gibt es nicht. Nein, Milch war 1970. Yes. So 1970 Milch, Obst, Kartoffel, Zucker und Butter und auch Eier wurden viel mehr gegessen. How will Aber you? hier, Ja, sir, hier Gemüse ist ganz anders. Okay, früher einige 63% Gemüse, aber nicht Prozent, heutzutage Kilo. äh, Mit Gemüse, das ist Kilo. 63, also 64 Kilo jährlicher, also pro Kopf. Yearly consumption of vegetables, 64 kg per head. So that means if you divide 60 by 12, it's about 5 kg per month per head. 64 divided by 12. I'm rounding it up to 60. 5 kg per month per head. Ist das viel oder wenig? ist wenig, sir, hier. Ja, Früher, warum ist wenig früher? so 1970 war es sehr wenig. Aber dagegen, remember, 1970, die müssen dann Gemüse importieren. Gemüse musste importiert werden. Also Deutschland, es gibt nicht so viele exotische Gemüse. Die wurden importiert. Aber dagegen gibt es viel mehr Kartoffeln. So in lieu of Gemüse damals hatten sie dann mehr Kartoffeln gegessen. Und auch mehrere Eier gegessen. Viel mehr. So you study the figures, it becomes clear to you. And the point here to use these here. Die Grafik informiert über. Dann die Hauptpunkte. Man kann deutlich sehen und verglichen mit, auffällig interessant ist, use these phrases. Anders als bei, kann man feststellen, das und so weiter. Das ist vergleichbar mit. Then you mention what is surprising. Ich hätte nicht erwartet, dass man so weniger Gemüse isst oder gegessen hat. Ja. Erstaunlich finde ich, dass nur 6 Kilo Butter pro Kopf pro Jahr wurde gegessen. Heute. 6 kilos on a yearly basis. So 1 kg of butter, how much is it? 5 grams of butter. 60 divided by 12. 500 grams of butter per month per head. Sie essen wenig Butter, aber viel mehr Käse. So they cut down on the fat, cholesterol, and they take more protein.
it's a very interesting description that you can give here. Food habits have changed. Also unsere Speisen, wie man heute isst und wie man früher gegessen hat, da gibt es einen großen Unterschied. Einen riesigen Unterschied. Huge difference. Sir, Reesigan, highest gross artist, right? Yeah, riesigen is huge, giant, gigantic. Okay. Was ist das Wort? Riesnigen. Riesigen. Riesig is das adjective. Okay, Riesigen. Riesig. So describing a picture also involves a lot of vocabulary. So man kann das einleiten, was da steht, dann die Hauptpunkte beschreiben und dann die Unterschiede hervorheben. Hervorheben to highlight the differences. Man kann auch auf Ähnlichkeiten verweisen, to point out similarities. So this kind of thing will come in a Munich exam where we have to. I don't know. I don't think so, but suppose it suddenly shows up with statistics of corona. In Germany, this was the statistics. In India, this was the statistics. Can you describe this to your partner? Okay. That could be a pet topic now, everywhere and anywhere. Stimmt? Yes. You also agree, it's a current topic. So if you have statistics like this, how will you go about it? Also geht man damit um? So, was ich hier interessant finde zum Beispiel ist Zucker. Also da hat man etwa 2 Kilo mehr Zucker gegessen. In 1970. If you compare this 42 years, difference of 42 years, aber nach 40 Jahren isst man nur 2 Kilo weniger Zucker. Only 2 kilos less. So 2 kilos per head per year, which is just a marginal decrease. Normalerweise bei uns essen wir Zucker viel. Ja, sehr viel. Sehr viel. But just imagine you're trying to convert this 32 divided by 12. I'm talking on a monthly basis. How much is 32 by 12? 24? 86, no? 2.6 kg per month, roughly? Yes. 2.6 kg of sugar, and when you look at 34, 2.9 kg. So marginal decrease per month of 300 grams. Das ist nicht sehr viel. So you can also say that's interesting. Also sie essen auch heute genauso viel Zucker wie, und dann so wie. Diese Struktur kommt ins Spiel. So eine Grafik ist auch eine Methode, die Äußerungen zu testen, wie man sich äußert, die Sprache zu testen. So it's not something that is simply given here for fun. We can test language. Das ist schwer. Nein, gar nicht schwer. Gar nicht schwer. You need your language to explain this. Try this with this picture on your parents or on your brothers and sisters at home. Sir, ich vergesse mein Vokabular während der Sprechen. Also ohne Deutsch. Versuch mal das auf Hindi oder Punjabi zu Hause. Show them this and see how much of language they'll be using here. It calls for analytical skills, and to explain this analysis of yours, it needs language.
So it's a wonderful way to get people to talk. That's like Mittel, which is why they are very, very commonly used in TOEFL and your IELTS exams. In the written exams of IELTS and IELTS and TOEFL and the other such English language testing exams, there's always a Beschreibung einer Figur. And this is the reason. I think DSH also has this. Sir, wieder, hier wir müssen objektiv schreiben oder subjektiv normalerweise hier in dieser Anil, das hängt Studie. von dir ab. Das hängt von dir ab. In Ja. Beschreibung. Ja. Das hängt von dir ab. So you decide. Like I asked you right in the beginning. Also Brot, Gemüse, Fleisch und Käse wurden 2012 mehr gegessen als die anderen Sachen. Also Brot, Gemüse, Fleisch, these three, and Käse. They were consumed more than Eier, Butter, Zucker, Kartoffel, Obst, Milch. So 2012, they are eating just bread, that is your roti in a way. Also Grundnahrungsmittel ist Brot, Staple Food, neben Gemüse, Fleisch und Käse. Also Milch ist nicht wichtig, Obst ist nicht wichtig, Kartoffeln sind nicht wichtig, Zucker ist auch nicht so viel verbraucht, und Eier auch nicht. So just describe it that way. Don't give a reason. The moment you go into reasons, ja, Kartoffeln mehr jetzt. Damals wurden nicht so viele Gemüse geerntet. Gemüse musste man importieren vielleicht. You never know. But that's actually an economic reason. Lots of fruits and vegetables are imported into Germany. They're not grown, they're not homegrown. Die kommen aus der Karibik, aus südöstlichen Ländern, aus Mittelostasien, aus Europa. Also vieles muss importiert werden. So one of these days, when Anil hat frei und die Situation besser ist, geh mal in einen Supermarkt und mach mal ein paar Fotos von was da zu essen gibt. Oh, in supermarket. See the display. See what all the fruits are there. Then you can see which of them are imported. Orangen aus Spanien, aus Mexiko. Ja. Afrika, Spanien. Bananen aus der Karibik. Okay, so jetzt weiter zur Sprache, also was anders lernen. So, this is where am I? Hier, also diese. Was bedeuten diese Redewendungen zum Thema Körper? Body language. Yeah, something to do with the body. So was ist andauern? Dauern heißt to continue. Ja, Andauern.
kontinuierlich. Das ist Partizip 1. Okay, sir. Partizip 1 ist ein Adjektiv, also andauernd, kontinuierlich oder ständig. Andauernd. Ja, Day am Ende. ja, das ist Partizip 1. Okay, ja, Participants. Das schlägt mir auf den Magen, that beats me on the stomach. Mhm. It was Ja, ja, lest mal alle durch. Aditi, alle einmal durchlesen und dann vielleicht zu erraten. Der Plan ist absoluter Blödsinn. Er hat weder Hand noch Fuß. ना उसके हाथ थे ना पाँव. Bei den Noten meines Sohnes stehen mir die Haare zu Berge. Wenn er so weitermacht, fällt er durch. Yeah, it was erschreckend oder alarmierend. Mhm. Mhm. Ja, well dann. Mein Bauch sagt mir, dass ich den Job nicht wechseln sollte. Ja, eine Entscheidung nach seinem Gefühlen treffen. Richtig. Und jetzt haben wir noch zwei. Der Plan ist absoluter Blödsinn, Nonsens. Er hat weder Hand noch Fuß. Etwas ist nicht gut durchdacht. Super. Und das schlägt mir auf den Magen. Etwas stresst einen. Also etwas stresst mich. Ja, Sir, was heißt das? Das schlägt mir auf den Baum, auf den Magen. Das stresst mich. Stress, na? Das is related to stress. Nein, Sir, ja. मागन का मतलब तो स्टमक होता है, तो श्लाघन का मतलब तो बीट होता है. तो मेरे पेट पे मारा. नहीं, wait. पेट पे मारा वाला नहीं है. It comes from within. When, I don't know whether you've had this feeling, when somebody bothers you a lot or you are stressed out, there is a tightness in the stomach. Have you felt that? Yes, sir. Knots in the stomach. Knots. Yes, that's Oh. there. Automatically, it's a reflex thing. You suddenly feel, oh God, ye phir aa gaya. I have to fight with him again. I don't like this person. He'll say, he or she will say something which will irritate me. Okay. And there's a small tightness that builds in the stomach. Ja, Sir. Manchmal gibt es auch eine Stimme. Gut. Ja, aber you're Stimmer lauter. voice. Ja, also lauter, Geräusch. Geräusch. Und der Grund dafür ist, wir streiten uns andauernd. Ich kenne so einen Menschen auch in meinem persönlichen Leben. Also der ist glücklicherweise nicht in Indien, der wohnt in Amerika. Und der ist ein Kollege meiner Frau. He's a colleague of my wife. He was here in Hyderabad years back and they had studied together. Der war der einzige Mensch, mit dem ich immer gestritten habe. Okay. So the moment I would see him, I would get that very tight feeling in the stomach and I would be ready to cut him dead. Whatever he would say, I was ready that I'm going to cut him dead. I don't know, warum. Auch heute weiß ich nicht. So that schlägt mir auf den Magen, literally it hits you. What happens when it hits you? You get a small pain in the stomach. It's a tightness in the stomach. And you feel very, very upset about it. Und auch hier, mein Bauch sagt mir, dass ich den Job nicht wechseln sollte. Also das kommt von innen. Das ist mein Gefühl. Und ich treffe diese Entscheidung nach meinen Gefühlen. Just by feeling. Also das habe ich nicht hier durchdacht. I didn't think about it here im Kopf, aber in my heart, actually in my stomach, literally. Dieser Redemittel kann man
Formell auch benutzen oder informell nur? Normalerweise informell. Ja. Weil wie kann man sagen, man kann das zu einem Chef sagen, ne? Mein Bauch sagt das so. Ja, aber der Chef wird das nicht akzeptieren. Der wird eine ganz gründliche, konkrete Grund haben. Mhm. But you can always tell your chef, shall we take up this project or not? Der Chef sagt, also wir haben dieses Projekt bekommen. Ja, and he asks you directly. So, Frau Aditi, was sagen Sie dazu? Also Herr Müller und Herr Böhme oder egal welche Person oder Frau Böhme, mein Bauch sagt mir, dass wir dieses Projekt nicht akzeptieren sollen. Ich weiß nicht. Also da stimmt etwas nicht mit dem Projekt. Also das kann ich nicht konkret erklären, tut mir leid, aber mein Bauch sagt mir, wir sollten dieses Projekt nicht akzeptieren. Dann man kann zwischen formeller Gespräche auch benutzen. Ja, es kommt darauf an, wie das Gespräch läuft. Okay. Aber bitte aufpassen, wenn man mit fremden Leuten so ein Gespräch führt, da muss man sicher sein, dass der Fremde diese Redewendungen schon kann. Okay. Schon kann bedeutet? Ja, also das bedeutet, he knows. Okay. Or if you say, er hat weder Hand noch Fuß, Bechara. What is er hat weder Hand noch Fuß? Seine Ratschläge war Blödsinn und er hat weder Hand noch Fuß. Yeah, but I still don't understand this. Suppose I don't know this phrase at all. Na हाथ है ना पाँव है, अरे रे रे रे, हाथ है ना पाँव है, बेचारा. Because I've taken it literally, weder Hand noch Fuß haben. So I think of somebody who's totally, entirely physically handicapped. So in such a case, then it will be difficult to explain things to them. Sir, Bechara kann man, schade kann es auch sagen, ne? Yeah, ein Armer. Der Armer, yeah. A poor fellow. जो das ist ja द्वंद्व समास है. Yeah. राम ने प्लेन उड़ाया एंड अब्दुल ने प्लेन को उड़ाया. Ha. Genau. अभी नकनमाल राम ने Das ist aus dem Hindi actually. Yeah. yeah, हिंदी only. राम ने प्लेन उड़ाया एंड अब्दुल ने प्लेन उड़ाया. राम ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, दोनों प्लेन उड़ाया. मतलब नहीं समझा मैं. राम ने प्लेन उड़ाया. ओके, दोनों बर्बाद कर दिया इसका मतलब. द्वंद्व समास in Hindi. Yeah. The samas and sandhi. द्वंद्व का मतलब तो लड़ना होता है. Dual. Dvand here दोनों बिगड़ means गए. yeah, dual samas. It is used being in a double sense. Okay. Okay. So shall we go ahead? Now there are 4 of us. Can you each name one product zum Begriff Bio? Also zum Begriff Bio haben wir Eigenschaften, Produkte und Orte. Und unter Produkte, Bioprodukt, Kleidung. Okay. Welche andere Bioprodukte kann man haben? Come on. This is not so difficult. Bioprodukte. Bitte? Bioprodukte meinen Sie? Ja. Normalerweise essen. Nee, also Produkt. Also das Produkt muss man nennen. Ich brauche Vokabular von euch.
ein Bioprodukt. Man kann auch Bio-Kleidung haben. Also nicht Nylon oder aus Kunststoffe, sondern aus Baumwolle vielleicht. Cotton. Man kann auch Kadi. Lebensmittel, Bio-Lebensmittel haben. Stimmt? Ja. Zum Beispiel Putzmittel, Cleaning Things, etwas zu Hause zu putzen. Wie ist es mit Biomöbel, Furniture? That is a so-called eco-friendly furniture, not made out of wood, not made out of non-destructible plastic, but something which is durable and later on can be recycled also. Chairs made out of bamboo, zum Beispiel. Correct? Ja. Aus Bambus kann man auch Möbel machen lassen. Stimmt? Yeah. Ja, so, das ist ein Bioprodukt. Also ähnlicherweise, was sind Bio-Eigenschaften? What adjectives can we put here when we talk about Bio? Eigenschaften. Adjektive. Hier brauchen wir Adjektive. Okay. Nahrung. Hey, Nahrung ist kein Adjektiv. Nein. I guess diet. Guess. Nahrungsmittel? Hey, das ist auch kein Adjektiv. Das Eigenschaften. Nomen. Umweltfreundlich. Oder the easiest. Sir, we special here allgemein oder Essen? Eigenschaften bedeutet, wir brauchen hier Adjektive. Was fehlt Ihnen zum Begriff Bio einfallen? What strikes you when we talk about Bio? Okay. So, unter Bio haben wir noch 3 Aufteilungen: Eigenschaften, Produkte und Orte. Unter Produkte haben wir dann einige genannt. Unter Eigenschaften, what are the adjectives that you would associate with Bio? Solar Energie. Solarenergie ist wieder ein Nomen. Solar sparen. I need adjectives hier. Eigenschaft bedeutet Charakteristika. Characteristic. Und Charakteristika also beschreibt man nur mit Hilfe von Adjektiven. You need adjectives to describe groß, klein, schnell, langsam. Das sind Eigenschaften. Sir, Düngen können wir sagen? Bioprodukt? Jungen. Düngen, ja, Khad, Manner. But, ja, natürlich. Unter Produkt, aber unter Eigenschaften? Ja. Sir, Gesundheit? Was, Sir? Was haben Sie gefragt? Also Bio-Eigenschaften. Bio-Eigenschaft. Give me adjectives associated with Eigenschaften, Bio-Eigenschaften, die man mit Bio-Eigenschaften assoziieren. Eigenschaft bedeutet Qualities or Character? Qualities. So, ich habe schon eins genannt. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Ja. Was kann man noch, welches Adjektiv kann man noch mit Bio-Eigenschaften assoziieren? Ja, mehr Preis. Sehr gut, also teuer. 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 Costly. Ja. That comes with that. Noch etwas.
Something more logical. Sir, wie sagt man auf Deutsch reusable? Yeah, Recyclable. yeah, recycled. Yeah, recycle bar. Recycle bar. Sir, recycle bar? Yeah, the most important one you're forgetting, which people always betonen. Energy, something energy. Nine. 9. Bio, gesund. Health. Gesund. Gesund. Sir, ich Bioproduct. habe schon gesagt. Gesund, right? Nein, nicht gesund, das ist ein Nomen. Wir brauchen ein Bioprodukte. Adjective. Ah, Also gesund. Gesundisch. Gesund, gesund. Gesund. Okay, let's try. Bio-Orte. Bierworte, lokale und lokale und So na, Bauernhof ist eine Lösung. Ja, Sir, Bauernhof als Field, na? ja, Aditi, bitte. Bauernhof, das heißt ja Field. Haha. Aber Bauernhof, das ist, wo der Bauer wohnt. Bauer, was bedeutet Bauer? Sir, farmer. Farmer. Ja, also ein Bauer wohnt in einem Bauernhof. Ja. Farmer. Okay. Wo kann man Bioprodukte bekommen? Also in einem Bauernhof. Wo noch? Feld? Das kommt schon hier bitte. okay. Bio-Supermarkt. Well done, Anil. Sehr gut. Bioladen. Sehr gut. Bioladen. Und dann Supermarkt auch. Also Bioladen und Supermärkte sind anders. Das sind zwei verschiedene Geschäfte. Im Supermarkt kann man auch Bioprodukte kaufen, aber es gibt ein spezielles Geschäft dafür und dieses Geschäft heißt ein Bioladen. Das ist kein Supermarkt, aber das ist ein Bioladen mit Bioprodukten. So, das ist gut. Bioladen, Supermarkt. Give me one more where you can get to a place where you get bio stuff, bioprodukte. Wasserkraft है. No, that is not a place where you get a bioproduct. No? Yeah. I need a Ort. So wie Bauernhof, wie Bioladen, wie Supermarkt. Sir, was heißt, wie heißt Open Market, like weekly, das läuft jeden okay, zum Beispiel jeden Sonntag, jeden Samstag, es gibt eine Open Market. Wochenendmarkt. Wochenendmarkt, okay. Wochenendmarkt. Yeah. Okay. You forgot the most used place where you can get bioproducts. Heute. Online. Ja, also Internet. You don't have to worry about other things. Bioprodukte, ein Ort, wo man Bioprodukte bekommen kann, ist das Internet. Okay. Do you have time for a Gespräch? No, schon. Wir haben die Zeit überschritten. Ja, und Sir, ich muss auch jetzt gehen. Ja, okay. We'll take this up tomorrow. Arbeitsbuch, Abi, Yes, sir. deine Verantwortlichkeit, your responsibility. Yes, sir. Yeah, so 25 and we'll listen to the text and decide who says what. And then we do this other false by owner. We come back to the grammar part here. So vielen Dank. Aditi, are you there or have you gone? No, I'm here, sir. Okay, then I want to give you something. I've made a note of it here, just out of sheer interest and for